Let me welcome you to Morning Coffee live news program here on your family TV. And this morning you are with me, Tom Kamanga, Mr. Morning Coffee. I'm super excited that I'm here again, and I have prepared lots of news stories for you. And let me also take this opportunity to thank my colleague Romeo Kazia there at the FCC. Yes, good morning, my friend. I hope you are doing fine. And I have also to acknowledge those of you who are following us on our YouTube channel as well as our Facebook page. Yes, good morning. I'm very happy that we are together this morning. And today it's 6th January 2026. We have started, subtracting days. Today it's the 6th day in the year of 2026. We can see that days, moves fast. Days moves fast. Yeah, masiku sadikira ndithu munthu kuti yayi uja afuna pangeka chakuti kuti no masiku ndapakhala kuyenda mwachangu ife nimeti ziyenda tizipanga zinthu zathu molingana ndi masiku mene amayendera. So this morning also, without taking much of our time, because I understand kunero ndalawapo ndithu mochedwerapo ndachedwapo ndi mphindizo chipirapo chabe. So tisachulukitse ngagandiwa tione kuti nkhani zomwe tili nazo lero ndi nkhani zotani makamaka kungokambapo ndithu zanyengo lero ndithu yayi uli mitambo wangocha ndithu mumitambo tsoize kuti ndithu mvulayi isikumapanganike anytime mvula imakhala ndithu yayi ikugwa. Yeah, so we have also to thank God for this blessing. Yeah, of course, some years back we were complaining about the land scarcity. Yeah, but now it seems that God is giving us plenty of rains. So we have to give glory and honor to Him. And I believe that farmers, they are very happy that I think, this year I'm going to have a good harvest. Eliminatory. They are happy. Yeah, even though I understand that it is coming with some other, negative impacts. Yeah, tumaona ndithu floods ma districts ena ndena. Yes, akatundu wanti ndithu ngakhale kupita nyumba zina kugwa anthu ena kuvulala zingana zimenezo. Ndi zinaso zomwe tikunena kuti zizotsamwitsa pa nthawi ngati imeneyi. Mabe all in all, let's give the glory and honor to God for the rains that He is giving us. Yes, so this morning, let me start by taking you through Time 360 Malawi, where we have also to see some of the stories the page is having this morning. And let's start with the front page of the daytime newspaper. What is it going to have this morning? Yeah, and the main headline here says lawyers sweat for Chimwendo. Yeah, yes, we understand the Secretary General from Malawi Congress Party, Richard Chimwendo Banda, is still in in police custody, not police custody, but at remand. Yeah, as he's still waiting for his trial and as well as a bail. Yes, ruling. So now his lawyers, they are trying their level best. He has to be released. He has to be granted the bail. But pakanavano is going to be Chimwendo nditi sanandre bibero adakali nditi parimandi kumene nditi ku maula. So that's it. And another headline it says NIF profit slumps 49%. Yeah, so look out for politics and governance supplement inside. Yes, APM reshuffles cabinet, scraps Ministry of State. Yeah, it should be last evening. Yeah, the state president, Professor Arthur Peter Mutharika, yes, has reshuffled his cabinet so fast. Yeah, they have just saved almost a month. It should be a month or 2 months. But he has reshuffled his cabinet now as we are talking. So chomwe chiwoneka kwambiri apa ndi Ministry of State ikone kuti
yachotsedwapo. Yes, yomwe ndithu ima tsogozedwa ndi Alfred Gangata. Yeah, so we are going to see kuti reshuffle imene kuti yaenda ili motani padakali panopa kuti maminista ena apangiloketi kuti. Yeah, so zachitika ndithu mwachangu kwambiri, anthu ena mateno kuti zachitika mwachangu kwambiri, and tikhale tikuona nkhani zimene zizi kuti zilinso motani makamaka nkhani ya reshuffle imeneyi. Yes, and tionenso ndithu kuti the back page of the Nation should be the daytime news paper kudisho nkhani zotani this morning, and the main headline here says bullets on the hunt. Yes, Zambian coach to European linked with the people's team. Yeah, we know kuti team ya FCB Nyasa Big Bullets inacho tsanditu nchito mphunzitsi wake wankola Peter Mponda. Yeah, so padakalipa nditi ili ndi coach amene akungogulizira. Yeah, so Bullets ikufunafunabe ndithu mphunzitsi amene akhale ndithu akutenga malo a Peter Mponda. Yes, so zikuveka kuti ayi padakalipa ndithu akangana kwambiri ndithu makocha amene ali kunja kwa dziko lino ku Zambia zikhanga kumene konse ndithu kutsuzumirako kungakhalenso ku Europe umeneko. Nde tikhale kuona pamene ndithu ayi chiganizo ndithu sikinachitike ku team imene ya Palestina. Palestina. Yes, so that's it, and ine nkhani kunena kuti Masamba thrives for fading queens. Yes, nkhani naso ndithu kutero. New Sports Council Board chair warns on shortcuts. Yeah, so zimene zini nkhani zimwe ndithu zikulu zili pa back page ya the Daytime newspaper mutsiku la lero. Yeah, so mukhoza kuona ndithu muchithunzimo momwe ikuonekera ndithu the back page ya the Daytime's newspaper. Yes, tionenso nkhani zina apa. Yes, tingoona ndithu nkhani zina zomwenso zili pamene pa Time 360 Malawi this morning, and let's start with this story that says mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika, yeah, na wasintha ndithu zina mwa nduna zake pamene waonjezerapo zina. Yeah, padakali pano chiwerengero cha nduna chachoka pa 24 kufika pa 28. Yeah, Mutharika kudzera mu kalata imene walemba mlembi wamkulu wa boma Justin Saidi yaonetsa kuti unduna wa zamdziko Minister of State umene nduna idali Alfred Gangata authetsa. Yeah, Gangata awasankha kukhala nduna yoona za chilengedwe. Feston Kaupa amene adali nduna yoona za mtengatenga ndi ntchito za boma awasintha ndipo awasankha kukhala nduna yoona za chitetezo cha mdziko. Yes, I understand that imene ponditi akhangati awasintha kumene kunali Chimwemwe Chipungu amene anali Minister of Defense, ende kuti amene kondithu awachotsa Chimwemwe Chipungu apititsako ndithu amene wandithu Feston Kaupa. Yeah, so Ajapi Muhango ndi amene awasankha kulowa m'malo mwa Akaupa. Yeah, so nkhani yake nditi yuku utero pamenepo. Yes, ndi ma ministry ochepa chabe amene ndithu tikhoza ona kuti akhala ngati kuti asinthidwa. Ena ndithu apanga maintain kumama asinthidwa. Komanso another thing is cabinet imene inali ya ndithu ma ministry 24 ma minister 24 komano izoona kuti lishafu imene inachitika dzulo aonjezeranso ndithu ndi ma unduna anayi, and that means panopa ndithu pali maunduna 28. Yeah, so that's about the story. Let's just have a few comments on the story. Yes, kuti anthu ndithu apereka maganizo awo motani makamaka pa Time 360 Malawi pamenepa. From nduna yoona za maiko to nduna yoona za chilengedwe wanted demotion amene wandithu akuteno APM asadikire achite kuuzidwa amapanga zimenezo Malawi tinasankha APM osati chifukwa cha munthu azimve sugar. Yeah, so zimenezi ndithu ndi mfundo zina zomwe zalembedwa pamenepo. Ambuye kumwambako zikomo kwambiri polochititsa Mutharika kufenula maweti. I think I don't know kuti what is it about janji kumabe. Let me just go kutioneso kuti ma comments ena kuti chana. I don't want peace, I want problem. I think I did a great thinker. Yes, amene wanditha kuteno
And just 3 months into office, APM has already changed some of his ministers. APM has already discovered loopholes and acted on them ASAP without delay, unlike the past regime where Mr. President could sit down and enjoy the peanut butter while his incompetent ministers were messing up the country. A big round of applause for APM, the Kulukuta Moyo. Everything happens for a reason. Yeah, so that's a comment. Yeah, and it ma comment akutero pamenepa. Yes, pa nkhani imeneyi. Ndionenso ndithu ma comment ena kuti yani. Yes, apa nditi ena kuti I think Mokito was acting beyond the law. Let's wait and see. It seems like APM is different from his notorious party. Yeah, so and tonditapereka maganizo osiyana pankhani ndithu imeneyi. This means again that APM has a good advisor. Then ndithu ziona kuti apita Mutharika ndi ma advisors abwino. Yes, so amene ndi ma comments chabe awanthu amene taonapo ndithu mwachangu. Yeah, ndionebe nkhani zinamba kuti izikuti motani and pitirira ndi program ya Morning Call Live News pano pakandima wandithu suinaso yaitu kamba kanema amene wa GBS and tuti pa time 360 Malawi pamene tikutenga ndithu nkhani zimenezi kuti Malawi tikathuonera limodzi. Yeah, so pa ndithu tione nkhani inayotsatira bikunena member of parliament for Kasungu Central Constituency Chikondi Kampachike Chisale has commended Renaissance Seeds Company for donating maize and beans seeds to households whose crops were washed away by heavy rains. Chisale made the remarks when the company donated maize and beans seeds worth 8 million kwacha to 80 affected households in his constituency. Yes, and one of the beneficiaries, Saukani Ilongo, echoed Chisale's remarks, describing the gesture as timely and pledging to use the seeds accordingly. Yeah, so that's about the story. The Human Rights Consultative Committee HRCC has written President Peter Mutharika pleading with him to assent to the Constituency Development Fund CDF Amendment Bill in its current form, arguing that further delays would waste time and slow the rollout of development funds to constituencies across the country. HRCC says a swift assent would enable communities to begin assessing resources meant to address pressing local development needs. However, the call has drawn criticism from the National Advocacy Platform chairperson Benedicto Kondowe, who also chairs the Joint Coalition on the proposed bill. Kondowe has described HRCC's advice as deeply troubling and fundamentally flawed, arguing that assenting on the basis that members of parliament are unlikely to change their position and that time is running out undermines the seriousness of constitutional and governance concerns surrounding the bill. As of last week, President Peter Mutharika was still scrutinizing the registration, which has attracted significant attention from various stakeholders. Yeah, so HRCC chairperson Robert Nkwesalamba said the organization's position is based on the outstanding that the proposed allocation of 5 billion kwacha per constituency is intended to address micro-level development gaps. Yeah, so pamene wanditu pali mixed reaction on the delay on the assent to assent the constituency development fund bill. Tudzati president nditi sabata yatha nditi anavanga nditi anavanga nditi ndikuzinena kuti anavomereza nditi mabhill amene anapanga pass nditi ku parliament ndithu pano anakhazikitsa ndithu ena kuti akhale malamulo. Ena mwa mabhill ndi bill yomwe makamba ndithu za misonkho. Yeah, so bill imene yakuza ndati CDF president sana ndithu sana panga approve dakali ndithu ati kuionaona zimakuona kuti amene wandithu HRCC zikhala ndithu zokhangati zipanga affect makamaka
ntchito zachitukuko zomwe zikuyenera zichitika ndithu m'makommunities osiyanasiyana. So akuona kuti pakhoza khala ndithu vuto limenelo ndi akupempha boma kuti yayi likufunika ndithu mtsogoleri wa dziko achite mwachawi kuti akathe ndithu kuyichita ndithu assent that bill. About 220 households in Mzuzu have been affected by heavy rains that fell on Sunday, causing damage to houses and public infrastructure, Mzuzu City Council MCC has said. MCC spokesperson McDonald Gondwe said the preliminary assessment shows that most of the flooding was caused by poor drainage systems, largely due to clogged drains resulting from poor waste disposal. Gondwe, who is also disaster officer, said the Masasa, Zolozolo East, Zolozolo West and Katawa wards have been affected, with Zolozolo West being the hardest hit. Gondwe added that some public structures such as Chiputura Primary School fence about 40 meters has collapsed, and in Zolozolo a primary school classroom block has been blown off. Since the onset of the rains, Dodma says 20 people have died from disaster-related accidents. The disasters, mainly stormy rains, strong winds, and flash floods, have affected 18,267 households, an equivalent of 82,201 people. So nkhani yake ndithu kuti kunena kuti ndithu vuto limeneli langozi zogwa mwadzidzidzi mpaka tikukamba kusefukira kwa madzi kumwe kuchitika ndithu mabomo osiyanasiyana mdziko lino. Kumzuzu kumeneko ndizituka kuti almost maanja 230 iwo ndithu akhudzidwa kwambiri ndi nkhani zimene zakusefukira kwa madzi kumamaka ku Zolozolo kumene kumzuzu Zolozolo kwambiri so akuona kuti zimene zikuchitika chifukwa chenena kuti anthu kumeneko kumzuzu kumeneko akumakhala ndithu ndi mchitidwe otaya ndithu zinyasi ndithu mosakhala ndithu mosayenerera kungotaya basi ungoona liyayi apa pakhala ngati kuti pali drainage ndi basi pali ngalande imene pakapena kungokathira pamene momwe zinyalala. So mvula ikabwera zinthu ziji zimakhala kuti kupangitsa ndithu level ya madzi zikhale kukwera ndi madzi aja makhala kuti akuyenda kwambiri ndakamakwendera amapezeka kusefukira ngumapwesa mavuto ngati amenewa. So anthu ndimanena kuti mavuto enawa makamaka za chilengedwe timakhala kuti ndife anthu fe ndimene ndithu timakhala ndithu kuti tachita kwayamba tokha mavutowa. Tikambe nkhani ya kudula mitengo ena kuotcha makala timakamba iya nthawi zina kuli ng'amba iya mvula yagwa motere iya mwina ndithu kusefukira kwa madzi zinthu ngati zimenezo. Dzulo lipompa ndimakamba kuti iya timaona pazoti kuti ukasungu umeneko nkhani yotaya ma diapers yukhanga kuti yukuvuta kwambiri kumeneko. So zinthu ngati zimenezi Amalawi tikhoza kumazipanga mwatokha kumaonetsetsa kuti iya tikuchita ndithu tikutaya malo oyenerera zinyalala. Maona ndeti tikatero ndi kuti iya ngozi zinazi nzopeweka ndithu ndetiye ndithu tizikhala ndi udindo pa nkhani yakasamalidwe kachilengedwe. Tikuona ndithu kuti ngalande yukhanga kuti madzadza ndithu michenga madzi sakuyenda koza ndithu kuipanga ndithu kufukulira ngalande jasati chodikira asiti abwere ndithu azayendera kumene kwazatipangire zimenezi. Pali ntchito zina zoti tokha anthufe tikhoza kupanga chifukwa kukachitika ngozi ngati zimene zakusefukira kwa madzi ma victims zimakhala ifeyo. So asitewo sizakhuza kwenikweni ndino ifeyo popewa ngozi ziti ndithu kali patsogolo kusamaliranso ndithu chilengedwechi kapenanso malo osiyanasiyana amene ife ndithu tikukhala tilibe pa Times 360 Malawi. First Lady Gertrude Mutharika, with support from NBS Bank, has donated assorted items worth 100 million kwacha to 500 less privileged households in the area of Senior Chief Tsibango in Lilongwe. The donation, which includes items such as maize flour, soya pieces, sugar, cooking oil, and soap, has been made through Beautiful Malawi Trust. Mutharika said she thought of supporting the beneficiaries as part of festive season celebrations.
Yeah, Mutharika said the trust goal is to see Malawians living in conducive environment. Yeah, so nkhani yake ndithu ndi imeneyoyo. Akuba abandalama zosachepera 60 million kwacha pamalo omwetsera mafuta a Toto pa Masasa mboma la Nchewu. Ya mneneri wa polisi ya Nchewu Jacob Bokembo wati akubawo analipo ndithu asanu omwe anali ndi ziwanja komanso zipangizo zina ndipo amamanga ndithu alonda anayi ndi kuchola sitolo ya pamalowo. Ya padakali pano ndithu polisi akusaka akubawa. So bad. Ya kuba ndithu kukaononga ndithu yayi malo omwetsera mafuta pamenepo kuba ndalama zokwana 60 million. Yeah, so anthu amenewo ndithu we believe kuti yayi apezeka. Nimanena mobweza kuti apolisi ndi anthu amene kawiri anthu feti mango aona ngati kuti yayi palibe chomwe amachita kapena mwina ndosokoneza mzinthu zambiri. Koma nthawi ngati imeneyi ndimene madziwo to apolisi ndingofunikira. China chake chikatigwera chikatichitikira ndimene madziwo to yayi apolisi aja ndofunikira ndithu. Yeah, so tisamawatenge ngati kuti amene aja ndithu ndi anthu amene ali ngati somehow osokoneza. Yeah. Ministry of Transport and Public Works said recurrent failures on the Salima Nkhotakota Nkata Bay M5 road over the years have informed revised engineering interventions aimed at enhancing flood resilience and structural integrity in Nkhotakota district. The minister responsible for the ministry, Feston Kaova, said the ministry is implementing both emergency and permanent rehabilitation works to restore the corridor following flood damaged bridges and sections along the road. Kaova said the works are being executed by China Railway 20 CR20 and China Civil Engineering Construction Corporation CCE CC include embankment, stabilization, rehabilitation of bridge approaches and upgrading of drainage systems to improve hydraulic capacity. He was speaking after inspecting damaged sections at Dwangwa and Luluzi bridges following area assessment at Lingona and Kaombe bridges. Yeah, so meanwhile, Ilovo Sugar Malawi Managing Director Ronald Ngwila said the flooding has damaged about 3,000 hectares of sugarcane, while disruptions on the M5 have delayed the movement of critical maintenance equipment, posing operational risks to Dwangwa plant. Yeah, so nkhani yake ndimene nditi. Yeah, zikhalanga kuti imene iso ndithu nkhani yamise kuonongeka yakudzanso ndithu ngakhala kudwangwa sugar Ilovo Sugar company yakudwangwa kumene kunkhalakola. Leston Muli, chairperson of Muli Blowers Holdings, has stated that the business environment has greatly improved under the new government. He made these remarks during a Thanksgiving prayer service at the company's headquarters in Chigumula. According to Muli, the past few years were very difficult for business, particularly for his companies, which faced fraudulent legal challenges and arrests. He further called on Malawians and the national leadership to prioritize indigenous businesses, especially in the export sector. Yeah, so nkhani yake ndithu ndimene kuti izikanga kuti malonda anavutirapo ndithu ulamuliro wapitawo nde akuna kuti ndi ulamuliro wabwerawo. Yes, pang'ono ndithu pakone kuti zamba kusintha nkhani zimene za malonda. Yes, tipite pa Nation Publication Limited online tionese pamene pandithu pali nkhani zotani mawa umenewo. And pamene pandithu tiyambe ndithu kuona front page ya the Nation Publication newspaper kuti pali nkhani zotani mawa umenewo. And the main headline here says APM clerks his cabinet, scraps Ministry of State, splits one portfolio, reshuffles 4 drafts in 4 deputy ministers. And nkhani zake ndithu zikutera pamenepo. Yeah, zikutera pamenepo. Nkhani ya cabinet reshuffle ndi imene yavuta maono. Kungodzuka basi tu likuchitika reshuffle. Then ubwino wake ndithu ma program ngati imene ya timakupatsa ndithu variety of news stories. Yeah, timaona ndithu ma platforms osiyana and makhala ndithu yayi ndithu chabwino cha zomwe ndithu zachitika mdziko lino. You cannot miss anything.
Yeah, as far as you always follow this program, I don't think you can miss any news. Yeah, so palishafu pamene patione kuti nkhani yake ndithu no, I think tidakali ndithu pa front page ya the Nation publication limited newspaper. And paliso nkhani ine kunena police bypass DPP faulted in Bob case. Catholic priest faults arrest and release. 3.8 billion kwacha disbursement for free secondary education. Zimenezi ndi zina mwankhani zomwe ndithu zili ndithu mu the Nation publication limited newspaper mtsiku la lero. Ndetione kuti back page yake ndithu ini nkhani izotani ndithu pamenepa. Scotia's West Africa test propose Cameroon na Senegal to tune up for WAFCON. Nditi sungwana amene amenya mpira ndithu miyendo wa dziko lina amene wa Scotia's kufuna ndithu atakhala ndi masewero opimana mphamvu ndi ma teams ochokera ku West Africa amene wachita Cameroon ndithu ina Senegal kuti ndithu azipime bwinobwino kuti iwowa ali motani. I think that's good idea. Tisamango kuma tokha amene tili ku Southern Africa. Sometimes timakhala anthu tinadziwana kwambiri. Malawi ndi Zambia pano pakumana kwambiri. Ndi Zambia of course sikuti ngatipatse ndithu test yabwino padakali pano fata kumana nawe kwambiri. Tuyeseko ndithu zigawo zina ndithu za Africa zakutali ndi kuno. So nkhani yake ndithu ndi imeneyi. Ndi imene ni mbali imodzi yokhozekera ndithu mpikisano umene wa Women's Africa Cup of Nations umene uliko ndithu chaka chomwe chino. Ndithu ndi Scotia's inachita qualify. Tisaiwalenso kunena kuti Men's Africa Cup of Nations still underway ndithu kumalawa kumeneko. Ngakhale ndithu it's just unfortunate kuti the frames is not there and mwina tiyembekezere ndithu ikubwera mtsogolomo. So that's it. And professional boxing body urges veterans to pick on size. I can see benepo ndithu Rose Zimba amene ndithu ali ndithu president wa professional boxing body akona ku Malawi. So nkhani naso kunena Bullets under 19 squander to a new reader in FCB Rig. Mitopa Volleyball Club Counts Football Regions Association. So nkhani yake ndithu ndi imeneyo. Should be Mitoya Volleyball Club quotes Football Regions Association. Nkhani yake ndithu is ikutera. So muso ndithu ndimene kuonekera the back page ya the Nation publication limited newspaper. Tuone nkhani zinasa kuti zikuyenda motani pamenepa. President Peter Mutharika has reshuffled cabinet. In the reshuffle, Mutharika has scrapped the Minister of State and has appointed Alfred Gangata as a Minister of Natural Resources. Mutharika has also moved Japi Muhango from the Ministry of Lands, Housing and Urban Development to the Ministry of Transport and Public Works, while Feston Kaopa has been appointed as Minister of Defense. Let's just have a look at the cabinet list. President and Commander-in-Chief of Malawi Defense Force and Malawi Police Service, His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. First Vice President, Right Honorable Dr. Jane Ansah. Second Vice President, Right Honorable Enoch Kazingeni Chahana. Minister of Finance, Economic Planning and Decentralization, Honorable Joseph Manamveka, MP. Minister of Agriculture, Irrigation and Water Development, Honorable Loza Fachi Mbiridzi, MP. Minister of Education, Science and Technology, Honorable Blight Isaka, SC. Minister of Justice and Constitutional Affairs, Honorable Charles Muhango. Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Honorable George Chaponda, MP. Minister of Health and Sanitation, Honorable Madalitso Baloi, MP. And Minister of Local Government and Natural and Rural Development, Honorable Ben Pidi, MP. Minister of Industrialization, Business, Trade and Tourism, Honorable George Partridge. Minister of Transport and Public Works, Honorable Japi Muhango, MP. Minister of Homeland Security, Honorable Peter Mokito. Minister of Gender, Children, Disability and Social Welfare, Honorable Mary Navicha, MP.
Minister of Energy and Mining, Honorable Jean Matanga, MP. Minister of Natural Resources, Honorable Alfred Gangata, MP. Minister of Lands, Housing and Urban Development, Minister Honorable Chimwemwe Chipungo, MP. Minister of Labor, Skills and Innovation, Honorable Joel Chigona, MP. Minister of Youth, Sports and Culture, Honorable Patricia Whiskers, MP. Minister of Information and Communications Technology, Honorable Shadrack Namalomba, MP. Minister of Defense, Honorable Feston Kauba, MP. Deputy Minister of Homeland Security Operations, Honorable Norman Chisale. Deputy Minister of Gender, Children, Disability and Social Welfare, Honorable Martha Ngwira, MP. So that's the cabinet list yomwendi TI Professor Arthur Vita Mutaliga abada kalipa mtitu alinayo. And I think zimene zinditu lishafu mene suri yango mwere. We remember kunena kuti should be 2 weeks ago we heard kunena kuti president has received his first reports. Ananena nditu President Peter Mutaliga kuti mwezi uliwonse azitanitsa nditu ma report kuchoka nditu kuma minister amene wakuti azifotokoza kuti agwira ntchito motani. So based on what he has received, I think it has made him to come up with the reshuffle. So zimene zinditu zipangitsa kuti ma ministers aulendo uno khali nditu serious kwambiri. First I think itu nkuluja I think nditu isakuchita zoyeza kungoti ndingo tsizina pang'ono andibandulawo apa nde ndikhupa kuti zimene zipangitsanso kuti nduna zathu nditu zikhale zotumikira Malawi and zikhale zikudziwa yomwe zikuchita sizigona ndithu pa ntchito. So tinguyamikiranso pamene ndithu president akuti achitaso zimene zimene zibweretsa ndithu sanity pa nkhani kagwira ntchito makamaka ka nduna zathu. And tionenso nkhani zina pomwe changu kuti izi kuti motani pamenepa. TVETA has 8 instructors from community technical colleges to equip students with innovation and problem-solving skills to help address Malawi's development challenges. TVETA Director of Training Programs Modesto Gomani made the call yesterday at Mangochi Community Technical College during a training for instructors from Mangochi and Andiamo CTCs. He said instructors must nurture creativity and critical thinking among learners to support Malawi 2063. So the week-long training was supported by the World Bank under the Skills for Vibrant Economy SAVE project. So nkhani nditundi mene. Residents of Chimbanja Township in Mzuzu are living in fear after a partially demolished building developed deep cracks, posing a safety risk. Mzuzu City Council demolished part of the structure a month ago after owner Isa Sanga failed to obtain construction approval. However, residents say the partial demolition has weakened the remaining walls, increasing the risk of collapse. One of the residents of Chibanja, Mike Mtonga, said they reported the matter to the council weeks ago, but no action has been taken. Yasaga, however, said he cannot afford to clear the building, claiming losses of over 1 billion kwacha. So I'm kind of going to go. Deputy Department of Immigration and Citizenship Services officers have been warned against engaging with middlemen in the discharge of their duties. For his first address of the new year at the department's headquarters in Blantyre, Director General Counsel Dennis Chipao said anyone found facilitating or working with Madobadoba, as the middlemen are popularly known, will face severe disciplinary action. He also urged SAFA to raise standards, eliminate bad habits, and improve service delivery, stressing that the department's mandate goes beyond routine administration. So nkhani yakapa kunena kuti wankulu wa nthambi yona nkhani zimene iza kulowa mdziko ndi kutuluka imene ndikozina kuti immigration
amene wandithu ndi akuti amene wandithu the council Dennis Chipao akunena kuti akuchita woni makamaka ma officials ndithu ma officers aku immigration amene akhale akugwira ntchito ndi madobadoba kunkhani ya kupanga ndithu issue ma passport zinthu ngati zimenezo kuti yes amene apezeka wapanga zimenezi ndithu yayi lamulo ligwira ntchito pa iye chifukwa zimenezi zapangitsa kuti nkhani imene yopereka ndithu ma passport ikhale yovuta kwambiri anthu machita ovutika ngakhale ndithu analipira ndalamayo bwinobwino just because Antonio ndithu sanapereke Antonio sanapereke so zimene iwo wanditha kuchita woni zimene zikukhanga kuti zikuphwanya maufulu ndithu amalawi so nkhani ndithu kutero tingoona ma comment ena pakuti yakuti motani some of your staff are the middlemen themselves coins of two faces kutero pamenepo. If you are seriously be on that, tell the nation that if agreed the period of waiting for a passport expires for other 2 or 3 months, an individual should take the issues to another higher authorities find out the blockage. And then can I get it to so can I get it and the Malawi's immigration department is rotten to call officers back each other. It's more than words, Mr. Chipao. Work and more work on your shoulders. Nditopeleka ma comment mwachonche pamenepo. Yes, tuoneso nditia inkani zina zimwetili na zobe and this time dividend to mukani yomaliza. Bikutenda kuti the Human Rights Defenders Coalition HRDC has demanded the transparency and accountability over the Vice President's recent United Kingdom trip amid conflicting official statements on delegation size, cost and funding. In a statement issued on Monday, the rights body notes that the inconsistencies raise concerns about possible misuse of public resources as well as undermine the public trust at a time of austerity. According to the coalition, information from inside sources indicates that 15 people accompanied the vice president in phases, contradicting information Minister Shadrack Namalomba's earlier statement that only 5 officials traveled at a cost of 168 million kwacha, and a separate claim that the trip was privately financed. So HRDC has since demanded full closure of the delegation, itemize the cost and funding sources, and called for a public accounts committee investigation, warning it will pursue further civil and legal action if clarity is not provided. So nkandi mene nditu naonsa mene wa HRDC afuna kuti nditu office mene ya vice president nditu bomba lifotokoza nditu momveka bwino pa kuzana nditu za ulendo omwe nditu vice president Jen Ansah nditu anapita ku anapita ku United Kingdom pakuveka nditu ma statement osiyana pambiri na vika 15 apita ndi vice president kenako zinavika soti nditu ndune yona za mautenga Shadrack Namalomba nazana kuti si anthu 15 akumana anthu 5 ndipo ndramaso imene ikhale kugwiritsidwa ntchito ndi almost 160 chakuti million, noting at mezi anthu amapangira arrange kuti is 200 something million, and panaveka nso kuti ulendo ndo private it's a private trip and to super financed ndi boma and to a vice president agwisa ntchito ndalama zawo. So pakhalanga kuti it's more like conflicting pamene pa statement iwo. So HRDC they are demanding kuti government should come clear on it and adziwe bwino kuti which is which. So that's what the story is all about pamene popo. Yes, tungoona kuti ngani zinaso makamaka pa Zodiac Online this morning zikutiso motandi tipanga mwachangu changu kenako nditi tipidenso nditi ku nkani zina zomwe nazo. The Minister of Education has disbursed 3.8 billion kwacha out of the allocated 10 billion kwacha for rolling out the free secondary education as the second term opened Monday. A spokesperson for the ministry, Ridi Kapani, told Zodiac Online that the approved funds will cover 3 months of the implementation of the program from January to March. Company added that the authorities are also currently processing funds
processing funds for all eligible schools that are yet to receive the same due to administrative and other operational factors. Meanwhile, acting executive director for the Association of Christian Educations in Malawi, ACEM, Reverend Brother Pascal Mtuana, hopes the government will timely transfer the balances to the grant-aided institutions. So, nkane nditi iurero pa menepo bondichi. Yes, apa ndithu ya inkhani ndi zedi. Ningofuna ndipumulire pang'ono kena kuti bwerenza kupatseni nkhani za msangulutso ndi nkhaniso za masewero. And pa nthawi ino iya itiye tingone ndithu kanyimbo kabwino pamene kuchoka kwa Shane Morgan, Pompa. Masha iwe Cha It's Masha, right? Shane Morgan on it, son of that big league Chris. I remember those days, back in the days, nyumba yopanda magesi. He used to come and chill at my place. Zuwa kulowa chakuja oza kujeza. Nina lilova, getting you flowers, I couldn't afford that. Nikakuyendeta pasi nalibe mota. Ndakugoneza ako munyumba yodonta. I just wanna thank God for the woman he gave me. Wanga ni teni pateni. I see a mother in you, dizingo panga in you. Dili nawe mpaka uza nene akutika iwe unalipompa. Sunanditawa iwe unalipompa. Omwe ya kanyoza kumate ndine lofa. Unalipompa, pompa, pompa. Dikuvutika iwe unalipompa. Sunanditawa iwe unalipompa. Omwe ya kanyoza kumate ndine lofa. Unalipompa, pompa, pompa. Diziku wana daily. Kuligotsa na iwe singakusiye mwaliwe pompa 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 dizikuona daily kuligotsa na iwe singakusiye mwaliwe pompa 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 cha unalipompa batanal dikumango valatishecha maganas ankati undisiyo na kanal dichicha wachomweti na vanal ina sama ina winter you with it. Come rain, come sun, you with it. You taught me new dawn and pill. Jaja na bakulila kwainel. This life that I've never seen before. Ocean and the tower, nali visible. Unali nane situation ili critical. Ujesa lale yanga banangili ili butika iwe unali pompa. Sunandi tower iwe unali pompa. Omwe ya kanyoza kumate ndine lofa. Unali pompa, pompa, pompa. Dikubutika iwe unali pompa. Sunandi tower iwe unali pompa. Omwe ya kanyoza kumate ndine lofa. Unali pompa, pompa, pompa. Diziku wana daily. Kuligotsa na iwe singakusiye mwaliwe pompa 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 diziku wana daily. Kuligotsa na iwe singakusiye mwaliwe pompa 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 dikuvutika iwe unalipompa. Sunanditawa iwe unalipompa. Omwe ya kanyoza kumate ndine lofa. Unalipompa pompa pompa dikuvutika iwe unalipompa. Sunanditawa iwe unalipompa. Omwe ya kanyoza kumate ndine lofa. Unalipompa pompa pompa dizikuona daily. Kuligotsa na iwe singakusiye mwaliwe pompa 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 dizikuona daily. Kuligotsa na iwe singakusiye mwaliwe. Yeah, Shane Morgan ameneyo kuti pasa nyimbo imeneyo kuti pompa. Yeah, pompa basi. Yeah, he's just appreciating ndithu wachikondi wake amene sana mutai mnyengo ndithu azovuta zomwe iye ndithu nthawi imeneyo amadutsamo. Akuti mama kayindika vesi kinaye ali nthawi imeneyo ndithu amangovala kajezi ka Arsenal. Kutsoza anabeza ovala yakavala lero ndithu jezi ya Arsenal. Komano that time nkazi sana masiye anakhala naye ndithu imodzi. And this message has to go to everyone amene mulinda chikonda amene muona kuti achikondi ndithu yayi ali nanu ndithu limodzi kaya mu mavuto makamaka kuti ndine mu mavuto anthu ambiri timasintha tikangona kuti zinthu zaenda basi amachikondi athu amene nali nawo. I'm not just talking about a girlfriend kaya boyfriend, no.
komanso ngakhale ma friends kupitanso wanthu ngati amenewo anthu amene ife takhala nawo mavuto amene ajawa tisawataye pa nthawi imene zinthu zatiyendera, for we never know kunena kuti ife mdalitso wathu wabwera chifukwa cha anthu ngati amene ajawa amatipempherera amatithandizira mu zina zake. So ife tikataya pa nthawi imene tachita bwino somehow zimakhala ngati kuti tikutenganso minyama ina. So let's try to respect anthu amene ndithu aina nafe limodzi. And this is zimene mandikumbutsa ndikamaona andalewa sometimes timangona andalewa ifa chani akungosankhana okhaokha amati loyalty I think the person has been loyal and by time inali ku opposition timaona kusankhana kana okhaokha akusankhana anthu amene ajawa nkwayika mu opposition. So ndimezi makalira this is the principle of the principle of this world, I should say. So we should not try kuti tizapanga nditu cast out azathu amene takhala nawo mu nyengo zovuta. Tione nkhani za msangulutso ndikuona kuti nthawi yapo yapita zedi and I'm back ku Times 360 kuja tione kuti nkhani zotani za msangulutso. I think we can just appreciate one entertainment news then tipitenso wina. Ikunena kuti woyimba chamba cha hip hop IKK wati apitiriza ndithu kugwiritsa ntchito luso lake kuthandiza anthu osowa. Iye watinso kudzera mu luso lake akufuna kulimbikitsa chikondi komanso kuthandiza pakati pa Amalawi and pakatipa IKK wakhala ndithu akuthandiza anthu ovutika osiyanasiyana omwe amamufikira kudzera ku bungwe lake la IKK movement. And ulendo uno woyimbayi ndithu anapita ku Chikwawa komwe anakathandiza mayi wina ovutika. Mukane mayi ndithu oyimba ndi gulu lake pomwe anapita ku Chikwawa. So that's about the story. IKK anapita ndithu ati ku Chikwawa kukapanga chiye ndithu one woman. I think she's a patient. She's a patient and kumanso ndithu akuoneka kuti ndovutika ndeno anakamthandiza ndithu mzimayi ameneyi. So zimenezi ndithu Amalawi teni we have to emulate the same spirit. The little that we have also to share to other people. We have to cushion other people. So penaka kusowekera kathandizo komwe ife tikuona kuti mwina ndithu we have surplus, so let's have that spirit of helping other people. I don't think kuti dziko lingakhala osauka titakhala anthu fe timathandizana ingakhale ma opportunities ndithu patsana ase pali opportunity so more like and tionenso ndithu nkhani za msangulutso ayira. Let me just go pa amene ndithu pa Malawi 24 mwachangu ndipange check if we might have any entertainment news that we can share this morning. Tuone ngati nkhani za msangulutso pamene pamene ndithu pa Malawi 24 kodi ndi izetizo kwenikweni. Pamene ndithu zikanga kuti zatalikiratu palibe nkhani za msangulutso pamene pa and tipite ndithu nkhani tione imeneyi. As families across Malawi step into new year filled with fresh hopes, a tighter budget and long to-do list. GoTV, I think this is I think ndapita kola wika umeneko. Tuone nkhani ndithu za masewero and this time tuone kuti ndithu tini nkhani zotani pa nkhani ndithu za masewero. And dzulo ndithu kunali masewero nso ndithu mu Africa Cup of Nations. So team imene ndithu ya Egypt yatambitsa team imene ya Benin and izigoli ndithu zitatu kwa 1. So Egypt ndikuti imene popo ndithu yachita ndithu chamuna zedi. And tikuonanso team imene ndithu ya Ivory should be Nigeria yatambitsanso team imene ndithu ya Mozambique ndi zigoli zinayi kwa chilowere. So team imene ya Nigeria, Egypt, they have qualified into the quarterfinals of the AFCON 2026. So matimu amene nditachita zamphamvu zedi dzulo. Then nkhani imene ndithu ine ndithu ndi imene pamene papa tisaiwale kuti team imene ndi ya Manchester United yachotsanso ndithu mphunzitsi wawo ndithu Amorim dzulo malingana kuti ati mphunzitsi wawo ndithu akukhangala kuti sakuchita bwino pamene team imene ndithu ili stuck pa position 6 pa log table ya mu EPL.
So Manchester United yayotsa ndithu mphusi wawo amene ndithu Amorim omwe yemwe kwawo ndi ku Portugal, and padakalipa ndithu akufunafunanso ndithu kuti ayi achite ndithu replace team mama ka position imeneyi. So Amorim waona sana wanjira, yes, iwo wakuti akuchita zimene zizi having hope kuti mwina ndithu atabwera wina akhoza kumalizira ndithu mu top 4 mchulingo choti asamise Champions League. Komano I don't know kwa anthu amene matsatira za masewero kuti is this going to help kuti team ya Manchester United imalizire ndithu mu top 4 this season. Yeah, so this is the question that everyone should have, and I believe really tikani masala osiyana komabe sitikudziwa kuti ngati atatobwera wina malingana ndi current form ya Manchester United komanso mmene zimachitika mphusi akasuntha mu timu akabwera kodi akwanitsa kuti Manchester United ija ayiwumbeso mwachangu kumalizira mu top 4. Ndimalizire pamenepa ndithu program yathu imene ya Morning Call Live Views tsiku la lero pano pakanema 1 ndi 2 siwinanso yaiti kukamba kanema amene wa GBS Your Family TV, and program imene ya Morning Call Live News lero mnaindire Tom Kamanga Mr Morning Coffee komanso ndiyamikire ndi team zanga kumagina amenewo bwezi langa ndithu la nthawi zonse amene Romeo Kazika kumagina kumeneko osayiwala ndithu nonse amene mbatitsatira ndithu pakanema amene wa GBS komanso ena mbatitsatira ndithu pa YouTube channel yathu ndithu at GBS komanso pa Facebook page patiso yes GBS Your Family TV. Nonse ndingoti maulemu ano tionanenso ndithu yayi makamaka I should say Thursday, yes, pamene zabwereso ndi nkhani zosiyana komano still we have a lot of interesting programs for you today, so don't walk away.